תעיר אותי עוד כמה חודשים, כולם בצ'אט באות הסירה, השוק בפרקוסים, השוק מקיש שבוע, יאללה שייקח אוויר, רק רציתי פלן אנטיר, יצאתי עם הנחלת. עוד יום אדום צועק לתקרה, הלוויתנים נו כבר תשנו כיוון, מה הבעיה? מחזיק מזומן שבועיים, מחכה למגמה, שואל את עצמי איך פחד נהיה פה משכנתה. הבית קורס אבל אני מאמין במוצר, אומרים שתין 1000, אחי זה קצת מוזר, למה הוא נפל? המקרו עצבני, הפד קשה אינפילציה, סנטימנט עייף מדי. למה לא שמתי סטאפולוס? אחי מי שם? כולם רצים אחריו ובסוף נתקעים בדם, רוצה red to green אבל זה נראה אכזרי, נר פטיש לראש כאילו השוק אומר תתעורר גבר, זה אני. תעיר אותי כשכל זה ייגמר, אני כאן בצ'אט אבל הראש כבר בערפל, סכין נופלת, אל תתקרב, אני צועקת בתוך ערפל, אבל מי מקשיב? כולם רצים כמו קרב של קרנבל, הוא יחזור לעצמו. ברור לטווח ארוך, אתי יש בדרך, רק תורידו את הפחד מדורי דורות, עומד לא תירגע, תנשום, אל תתבלבל, גם העליות באות אחרי שרעש מתנמם. שואלים מתי להיכנס לאטריון, יאללה. כאילו יש תאריך, תפוגש או כזה לא עובד, מישהו בוכה שהוא מוסד ארגזים, אני עונה לו גם זה יעבור מתוק, תרים את העיניים, למה לקנות? מה יהיה אם טסלה? כולם פה לחוצים שכחו מה זה נשימה רגילה, אבל אני צועקת בקול ברור חזק וחד, לא לדאוג נעבור את זה, הסייקל עוד יחזור בן אדם. די, הריעו אותי בו כמה חודשים, כולנו כאן בספינה אבל נצא מהגלים, די, מיצינו את הירידות, תני קצת תקווה, גם בשוק אדום אני נשארת עם האהבה. שתיים ביחד, הריעו אותי בו כמה חודשים, כולנו כאן לספינה אבל נצא מהגלים, גם אם מיצינו את הירידות, תני קצת תקווה, גם בשוק אדום אני נשארת עם האהבה. גם שהשוק משתגע ולא נותן לנשום, אנחנו כאן בצ'אט משפחה של חלום, ירידות עליות, מה שלא יקרה נעמוד ביחד, כי גם זה יעבור, כי גם זה יעבור. רוצה שעשה גם גרסה מקוצרת, נשין שניות או גרסה עם פזמון מושר. שלום לכם. תודו שלא ציפיתם ביום שישי ב7, כמעט 8 בערב, שאני ארוס לכם את ערב השישי. האמת, אני לא ארוס לכם, אני מביא לכם טלוויזיה הכי מעודכנת בעולם. לפני, בואו נעשה קודם כל מסודר, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה, מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים הוא על דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי. אמרתי לעצמי, אם אני ב-12:45 הולך לשמוע את טראמפ מדבר על העובדה שביטלו לו את המכסים, או לפחות מה שנראה כמו 60% מהמכסים, למה שאתם לא תבואו ותשמעו ביחד איתי? אז אנחנו מחכים פה בערוצים, הם עוד לא, והם עוד לא, אז אנחנו מחכים שמישהו מהם ישדר, הם כולם ישדרו, אל תדאגו, מסיבת העיתונאים המיוחדת, שבה טראמפ מתכוון להתייחס לעובדה המוטרפת, שלפני כמה שעות, ב-10 בבוקר שלי, לפני 2:44, בית המשפט העליון האמריקאי, שהיה רק 25% סיכוי שהוא הולך להחליט היום, החליט שבעצם הדרך שבה טראמפ ביצע את המכסים, הייתה דרך, נקרא לזה פקודה בחוק שנקראת IEEPA, נדבר על זה, אני אדבר עוד שני לסרטוני הבוקר, וזה פשוט לא הייתה דרך, לא הייתה לו סמכות לעשות את זה בדרך הזאת. מתוך 9 שופטי בית המשפט העליון, 6 חשבו שהפעולה נעשתה שלא בסמכות או לא בסעיף החוק הרלוונטי, והשלושה האחרים אמרו שזה היה סבבה, מה, הכל היה בסדר. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין, הוא גם משפיע על השוק, והסיבה שזה משפיע על השוק, כי בעצם גבו 133 מיליארד דולר, שצריך עכשיו לחזור לחברות. ויותר מזה, מעכשיו ואילך החברות לא ישלמו, אבל הם כבר העלו את המחיר, זה אומר שהרווחים שלהם ישתפרו, תחשבו על זה. ולכן חברות ריטייל, כמו נייקי, RH, אפל, יש את הרשימה בעמוד הבית בקהילה, כל אלה עצות רצות להם, כי בעצם אין סיבה למה לא. אז אנחנו בעוד כמה דקות נשמע את הנשיא טראמפ. תראו, יש אפשרויות אחרות כמובן, רגע בואו נראה את המדדים, שנייה לפני, קדחתי לכם פה זה, אבל לא הראיתי לכם את המדדים, אז רגע, ככה נראים המדדים. המדדים, not here, not there, בסדר, ירוקים, כמובן, לא not here יותר, סליחה, ירוקים, אבל
לא ירוקים בטרפת, אוקיי? לא ירוקים בטרפת, ה-S&P עולה ב-0.3, נסדק עולה ב0.5%, הוא כבר היה באחוז פלוס, הוא ירד קצת. ולמה בעצם? כי יש אפשרות להכיל כל מיני חקיקות ולהחזיר את המכסים, זה לא שאי אפשר, רק זה יותר מסובך, זה יותר קשה, כאילו זה לא, איך נאמר, זה לא נקי. אז בואו נעבור רגע על מה אנחנו כן יודעים מתוך ההחלטה כרגע. ומחר סרטון, אמרתי את זה ככה, מחר סרטון בוקר ידבר על זה. הסרטון שאמור היה לעלות מחר, למה אתם מרגישים שאתם בשוק דובי, או מה עשה S&P, או לא יודע איזה כותרת תהיה לו, יעלה ביום שני. בסדר? קהילה יקרה, אם אני אקליט את זה היום, אני אעלה לכם את זה כבר, בסדר? אוקיי. הבעיה היא בעיה, נקרא לזה בעיית סמכויות ברמה החקיקתית. זאת אומרת, יש חקיקה שנותנת סמכות, ולא ניתנה הסמכות הזאת, אוקיי? זה בדיוק העניין. העניין הוא שלא ניתנה לו הסמכות המתאימה, אז 175 מיליארד, סליחה. זה הריפנדים הפוטנציאליים. לא ניתנה לטראמפ הסמכות, או לא הייתה לטראמפ הסמכות המתאימה להפעיל את הפקודת חוק הספציפית הזאתי, כדי לעשות מכסים. טראמפ כמובן לא יאהב את זה, ויהיה עכשיו הרבה מאוד השתלחויות, הנה כבר אתם יכולים לראות תמונה של הבית הלבן, אתם רואים גם שהשלג נמס, יכול להיות שמחר ומחרתיים יחזור השלג, כולם מחכים, הנה, פרס בריפלי, בריפינג ממש מומנטרלי, בכל רגע נתון, כולם מחכים, אז יש פה כמה שאלות, קודם כל, איך הכסף יוחזר? האם הכסף יוחזר? איך הוא יוחזר? למי הוא יוחזר? מתי הוא יוחזר? מה קורה מהיום? מה קורה ממחר? מה קורה שום דבר? וכמובן, יש גם את השאלה, האם טראמפ לא יגיד, אוקיי, לא נתתם לי להיכנס מהדלת, אני נכנס מהחלון, לפי פקודת whatever, 232, אני יכול לעשות את זה. או זה, עכשיו יהיו פה הרבה, תתכוננו, זה יהיה מסיבת עיתונאים מאוד מעניינת, עם הרבה מאוד, בוא נאמר את זה, יהיו הרבה מאוד סופרלטיבים, בואו כבר נכין את התשתית לזה, כדי שאני אוכל לכתוב לכם את מה קורה שם באירוע, יהיו הרבה מאוד מילות חיבה, שהנשיא טראמפ עומד להגיד על בית המשפט העליון, הוא עומד להגיד שהוא מאוד אוהב אותם, והם השופטים הכי טובים בעולם, ומעולם לא היו שופטים כאלה טובים, והלוואי והוא, הילדים שלו יהיו שופטים, ממש יהיו רק מילות חיבה ואהבה. אני לא חושב שיהיה לו דבר אחד רע להגיד עליהם, כלום. אני חושב שהוא ממש, הוא יכבד אותם, הוא ידבר אליהם מאוד יפה. ומי שלא הבין את הסרקזם בדבריי, אז הוא יגיד שהם מניאקים, ולמה הם עושים מה שהם עושים, והוא יקלל אותם אולי אפילו, וכו' וכו'. בקיצור, יהיה כיף גדול, ולכן עליתי ללייב. למה שאני אצחק לבד? אני אצחק גם איתכם. לא ככה? למה לצחוק לבד? אז הנשיא טראמפ, נקודותיים. בואו נרשום ככה, אדי טקסט, מסיבה, אפשר הנשיא טראמפ, בסדר, יאללה, סייב, שזה יהיה זה, פה יהיה כתוב לכם הנשיא טראמפ, ויהיה כתוב מה הוא הולך להגיד, אני מזכיר לכם שאני שומע את זה ביחד איתכם, והתרגום הוא כמובן לא תרגום של אבשלום קור, או לא תרגום של קשבנו מיכאל גורדוס, זה אני מתרגם לכם ממה שאני מבין, כולל גם שאני אצחק לפעמים תוך כדי, אין מה לעשות, זה אני בן אדם. אני רק בן אדם. אז אני עשוי להשתעשע תוך כדי בתרגום קצת קלוקל, אבל אני מבטיח לכם שזה לא יפגע באיכות התוכן, איכות השיח ואיכות הדברים. אז יהיה לכם כיף, אני מבטיח לכם, טראמפ ידבר אנגלית אבל, אז תוציאו את ה-Webster Dictionary, זה הזמן, הוא כמובן עומד בזמנים, הוא אמר 12:45, הוא לא אמר אם זה היה בוקר או הלילה. אז יכול להיות שאנחנו נבלה פה עוד 11 שעות ו-45 דקות, וגם יכול להיות שהוא יעלה, ומה אתם רואים תנודתיות? בואו נראה ביחד את התנודה, נו מה, בסדר. אני רוצה לספר לכם שהיו לפחות בת אחת בקהילה, אולי אפילו יותר, שעוד לא נשלח, בדיוק זה מה שאתה כותב, U2BGGs, הייתה פעילת קהילה, שראתה שיש סקר כבר על השירים, ועוד לא הפצתי אותו, אמרה,
נראה לך שאני לא אפיץ, נראה לך שאני לא ימלא לפני כולם? עשתה סקרינשוטים, העלתה את זה ל-AI, אמרה, תמצא לי את הלינק, מצא לה את הלינק, כבר יש אנשים שהצביעו לשיר השנה, לשיר של פורים. אז תוך כדי שאתם מחפשים את שיר השנה, השיר של פורים, אני הולך רגע לפתוח פה חלון שיהיה לי אוויר, אני כבר, אתם יודעים מה, אני אעשה לכם טלוויזיה בינתיים, אני כבר חזרת. And obviously that's implicit in that is whether in fact we get some disinflation that hasn't yet shown up in PCE or in fact, you know, look, maybe people start hiring again if they have fewer tariff impact. Yep. All right, good stuff, Mike. I'll see you later this afternoon. That's Mike Santoli. Okay. Moments away from the president. We're back after this. בדיוק, wait for the president, אנחנו מחכים גם אנחנו לפרעה, יש לנו כבר תמונה של הבית. הראו אותו, לא משנה. היה תמונה של הבית הלבן מקודם, הפודיום מוכן, כן, כבר יש 3 אנשים שהצביעו, תאמינו או לא, וואי, אני כבר יודע איזה שירים. לתת לכם? אבל עוד לא הכנתי את זה, אז עכשיו לקבל את הלינק הזה, זה... טוב, יאללה, אני שם לכם בצ'אט, תהנו, כל מי לא, זה לא נראה לי, אני שמתי לכם משהו לא נכון בצ'אט, רגע, חכו. מי שרוצה, תמלאו, תזכרו שעוד לא אז... קיצור, עוד לא סידרתי את זה, עוד לא עשיתי את הקליפ, אז יש לכם שם, העליתי לכם את הלינק, יש לכם ליד כל שיר את הלינק אותו. מה שרציתי להגיד, הנה נגיד, אתם מאוד אוהבים, אתם נגיד לא מכירים את כל השירים, כי נגיד תאירו אותי עוד כמה חודשים, מה זה כולם מבועלים? אתם לוחצים, זה מעביר אתכם לסונו, ואתם לוחצים פליי. ואתם פתאום אומרים, בונה, לא ידעתי שכולם היו מבועלים גם פעם. ואתם מגלים שירים שאתם לא מכירים. אוקיי, אז זה לדוגמה, כולם מבועלים. לא בטוח שזה השיר שיזכה. אז כן, תשמעו אותה, מה אכפת לכם? יש את קון בטן, שמזמן לא שמעתי אותו. כמובן, מתיוס קמר, יש את נגיד, אתם לא יודעים, מה זה שיטת ה-150? מאיפה הוא המציא את זה? אנחנו לא מכירים את זה, לוחצים פליי. שיטת ה-150 קונים מניות רק מעל הכף. איזה שיר אייקוני. קונים מעל, לא קונים מתחת. שיטת מחוץ. שיטת ה-150 קונים מניות. אז זה גם אחת השיטות. יש גם את תום לי, חבר'ה, יש פה לינק גם לתום לי, תום לי יש פה גם לינק, יש פה, איפה? שלחתי מייל לתום לי. בבקשה, דרך אגב, השורות מסתדרות לכל אחד בצורה אחרת, אז אל תתפלאו אם אצלכם זה נראה אחרת, הנה. שלחתי מייל לתום לי בלי כותרת מפוצצת, מספרים על השולחן, מציאות קצת לוחצת, אמרת אתריום 8-12 בקלות, בפועל הוא עושה נשימות, תרגילי מודעות. גרף ניבר אליי בלילה, אומר לי אחי תרגע, אבל כל יד ששמעתי עלה לי בעמלה. אמרתי. היסטוריה חוזרת, רק שהזמן עובר, וההבטתך מתעד. וקרולינה! שקט חזר, למה? שקט חזק. יד נעלם, אבל המציגת חדר. דום 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 דום. אז יש את זה. יש קטע מגניב, אני אראה לכם, יש ככה, שימו לב. יש את, אנחנו מחכים למסיבת עיתונאים, כל מי שבטעות פה מגיע. יש את ביטקוין קרס, שזה יותר מתאים למה שקורה בתקופה הזאת. רוצה להכניס אתכם לאווירת דיכאון ליום שישי. עדיין אין, תסתכלו, עדיין אין, אנחנו יכולים עדיין לנגן מוזיקה. אנחנו יכולים לעשות את זה על רקע הזה. ביטקוין קרס, העצב גדול, $100,000. נראה כמו חלום רחוק. אתם חושבים שרק לכם זה קרה? חבר'ה, זה שיר מלפני שנה. מתחת לקו הצהוב. אבל, יכול מאוד להיות שבמהלך חייכם יקרה ההפך הגמור של זה. איפה הוא? זה. וכבר העיניים נדלקות. ביטקוין פרץ, השמחה בשמיים, $100,000 כל החלומות קיימים, מטבע הזהב, החלום הנצחי. חוגגים בעולם. זה רגע היסטורי,
אז גם זה יש. קיצור, יש לכם את כל מה שאתם צריכים כדי להעביר את השבת עם זה. עכשיו, יש פה אנשים שמתלוננים שהם צריכים לשמוע שיר, תנו לי לעשות צד לכם את זה, רגע, פלייליסט, המצעד. יכול להיות שאני יכול לעשות share לכל המצעד. כל השירים נמצאים פה, פאבליק, יאללה, יש לכם, קיבלתם, כל המצעד פאבליק. כנסו לעמוד שלי, המצעד פאבליק, אני אעשה לכם share, תוכלו לשמוע את כל השירים, ובסוף זה, אני שם לכם את הלינק, תהנו, תשמעו את הכל, וככה תוכלו להתעדכן ולבחור. אני עוד לא הגדרתי את התחרות, אז אני עוד לא יודע להגיד לכם מתי ייגמר הזה. מה שאני כן יודע להגיד לכם, זה בשלישי, אין שיתוף פעולה עם אף נוכל. בשלישי אנחנו עושים מצעד הפזמונים. כל השירים שאתם תקבעו, אתם תדרגו. בקיצור, אז כן, יש לכם, הבן שלך מה עשה? מיכה היום בצהריים, הבן שלי התחיל לשיר את אין יותר סופר צ'אטים בלייב. תגיד לבן שלך, אבי, אין יותר דמי כיס, לזה, תגיד גם, אם אין סופר צ'אטים, אין דמי כיס. תשאיר לו את זה גם, תלחין לו. אין יותר דמי כיס, ילד יקר, כי אין למיכה סופר צ'אטים. תמצא איזה מילים, ותרוץ את זה, וזה יכול להיות זה. מה זה, הלינק לא טוב? איזה עדן שולדרס? רגע, יש תקלה, אומרים שיש תקלה. בעדן שולדרס, בוא נראה. וואלה, רגע, יש לי תקלה, חכו. חברות וחברים יקרים, תודה רבה למי שעלה על התקלה. מיד אנחנו נטפל בה. רגע, עדן שולדרס לא אמור להיות תום לי. איזה בסה. זה טוב מאוד, תודה שעליתם על התקלה. עדן, איפה את עדן שולדרס? יאללה שלך, איפה? יש גם כמובן את השיר חופה של פז ואלירז, גם זה נכנס. יש למה לא שמתי סטופלוס, איפה עדן שולדרס? אני לא מוצא את זה עכשיו, הנה עדן שולדרס ג'אז, רגע. share, אוקיי, בואו נתקן את זה. questions, מה אמרנו? עדן שולדרס זה הלינק הלא נכון? רק שהוא לא יתחיל פתאום לדבר, עדן שולדרס, אוקיי, רגע, מיד אני אתקן את הלינק. תקשיבו, ה-AI הזה עושה לי הכל לבד, זה מדהים פשוט הכל לבד. זהו, סידרתי את עדן שולדרס הלינק. האם אני חושב שהאנגלית של טראמפ מצריכה תרגום? לא, אני לא נכנס לזה, עזבתי, לא בא לי זה. יהיה לנו הופעה מספיק מצחיקה גם בלי לרדת עליו, עזבו אתכם משטויות. הופה, כבר יש 39 אנשים שבחרו, חבר'ה, יש גיוון, לא, אין שחייה. וואי. יש פה את כל מה שאתם רוצים. בקיצור, המצעד השנתי, פורים, זה הכי מתאים גם לעשות את זה בפורים. פז ואלירז הם לא פה מסכנים, הם מכינים את החתונה, אבל יש לנו את שיר הקבלת פנים שלהם. הוא ללא ספק שיר שישי בערב, קלאסי, הנה ככה זה נראה, מחכים לנשיא טראמפ, אחרי שביטלו לו את המכסים, Speak following Supreme Court tariff decisions. עד מתי ההצבעה? שאלה טובה, אני מניח שזה יהיה עד לילה לפני או משהו כזה, אבל תצביעו. אי אפשר 4 שירים, לא. חיוך אחד, מבט שמדבר, הלב נרגע, מצא מה שחיפש יותר, ומהיום כולם כבר יודעים, זה סיפור שכתוב בכוכבים. פס ולירז, אהבה של החיים, רוקדים ביחד, לב בתוך לבים, זה לנצח, זה לתמיד. אני מת על הווייב הזה, יש לזה שיר הזה וייב מדהים בעיניי. אנחנו נראה גם את פז ואלירז השבוע, אנחנו נפגוש אותם כי יש לייב אינווידיה. אתם זוכרים שבלייב אינווידיה אתם עולים, כל האנשים שפה יכולים סוף סוף, יש לכם הזדמנות לעלות לדבר, אבל אתם צריכים להיפגש עם אנשים. אז זה גם חלק מהמבחר, יש את אינסטה, שאלות שלכם. רגע, למה זה יורד? זה מעניין, כי בעצם יש פה את אותו שיר עם 2 כותרות שונות, כי זה 2 סגנונות שונים. זה המוכר, למה? זה יורד, למה? למה לא שמתי סטופלוס? זה אתם מכירים. אוקיי? אז זה הגרסה המוכרת, אבל יש, הנה כבר יש אנשים כבר יושבים ומחכים לטראמפ, תראו איזה תאורה עשו לו. זה הגרסה שאני ממש אוהב. סטופלוס, תראו איזה תאורה עשו לו, מוכרת לי מאיפשהו. היי. אל תדאגו, ברגע שהוא יתחיל אני משתיק אותי. אין, יש את קלי בינתיים.
אז אתם יכולים לבחור, אני לא משפיע, העליתי לכם פה את כל הלהיטים, אני כבר אומר לכם שהחסרתי כמה להיטים, אוקיי? לדוגמה, הוואטסאפ שקיבלתי בחנוכה לא מופיע פה, השיר של חנוכה לא מופיע פה, מרה כפרה מופיע פה, סנופי זה כלב מופיע פה, קנוטה מופיע גם בגרסה הקצרה וגם בדואט קנוטה מכרו אותה, יש פה את כל מה שאתם צריכים, באמת. אתם יכולים לבחור, זה בחירה שלכם, מבחינתי תבחרו את Head and Shoulders, מבחינתי תבחרו את עמלות מחאה, או את כולם מבועלים, את מתי הסקמר, שעד היום הוא פועל דרך אגב. גם במסחר, משמעת רגשית חשובה. הגישה, הזמן בשוק, עדיף על תזמן. אבל מתי הוא סקמר. אסטרטגיות התובנות של גורדן מתי שינו לי את החיים. אבל מתי הוא סקמר. שמעתי עליו הרבה לאחרונה מאיפה להתחיל, הוא מוחה, הוא בטלגרום. ברור שאני זוכר את שירים ושערים, נו. סיגנלס לא מופיע, נכון, סיגנלס לא מופיע, יש דברים שלא מופיעים, חבר'ה, יש דברים שלא מופיעים. כי הרשימה גם ככה ארוכה מדי, אתם צודקים. יש דרך אגב, מי שהיה בכנס, בהנגר, בנובמבר, זוכר בטח את השיר שידוך הזה. זוג הכיר במהלך הכנס, קראו לזוג עידן וגל, ויש להם ממש שיר. קצב אחר לגמרי מה שאתם מכירים. לא, שיט, לא התכוונתי לעשות את זה, רגע. לא התכוונתי, רגע, הנה סידרתי. מההתחלה. שיר אהבה מבוסס גרפים. אני רואה אותך, אני בסטייה חיובית קשה. טן טן טן. הלב שלי עושה נערות יפניים. יפניים זה משהו מיוחד. כל פעם שאת נעלמת זה יום של אדומים. אידן. אתה כמו ממוצע לחשי. תמיד שם אבל אף פעם לא קרוב מספיק. אמרת לי נחכה לנר שוב, ובינתיים הלב שלי שבר תמיכה כמו שוק דובי בחור. אז הלב שבר תמיכה כמו שוק דובי. יש הרבה שירים, הלאה נידן, נידן פה. מה הצמצם במצלמה שלי? עכשיו אתה חושב שאני מגלה את זה? לא יודע. F1.4, זה מה שאתה רוצה לדעת, קיבלת. אז יפה, אז זה. אז זה, אתם, יש לכם את הלינק, אני אעשה את זה מסודר, אל תדאגו, אני אעשה את זה מסודר, אני אשים לינק, כל הדברים האלה יהיו, אל תדאגו. אנחנו מחכים לשמוע את הנשיא טראמפ, מתייחס לראשונה לעובדה שבית המשפט העליון האמריקאי החליט לבטל את הדרך שבה הוא שם את המכסים, או בעצם את הדרך שבה הוא מכס את הדברים, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע מה הוא יגיד. ההחלטה התקבלה 6 לבטל, 3 לא לבטל, אומרים שהמכסים הטריפס לא רלוונטיים, יש פה פגיעה פוטנציאלית של $175 מיליארד, שצריך להחזיר את הכסף הזה איכשהו. כמי שלא זוכר, טראמפ עמד עם השלט וכולי, יש פה בלגן שלם, ולמה? פשוט כי הוא לא יכול להשתמש בחוק שהוא השתמש, בזה שהוא, אני אסכם לכם את הכל. מחר בסרטון הבוקר התייחסות מלאה לכל מה שהיה שם, כדי שגם אתם תגיעו לעבודה ביום ראשון ותגידו, אתה שמעת שטראמפ, או אתה שמעת מה בית המשפט, או תחו תפגינו שיהיה, לא יודע מה, מהפכה משפטית באמריקה, משהו. יכול להיות שצריך גם מהפכה משטרית, הוא יגיד שהוא רוצה גם מהפכה, אני אומר לכם. בואו נשמע מה אן מרי אומרת. But there are going to be constraints for their plan B. Fascinating. Everybody's לא שמענו מה become אמרה, אז אנחנו לא יכולים להגיד on the fascinating. Trade Act of 1974. נייקי הפכה להיות אדומה, הייתה ירוקה. In קיצור, כל Washington, השוק Bloomberg הזו. White House correspondent. You're no stranger to this boss walking into the briefing room. The tone and tenor might be a עכשיו little מנסים different להבין today. האם הוא מגיע והוא לפני זה נותן מכה על הדלת או משהו כזה.
Well, they will, but I think the president can declare victory. I think it's no coincidence. אתם מבינים? The president can declare victory. אחי, הוא הפסיד. לא משנה, he can declare victory. PDD עולה. אלה המניות שיורדות, וולמרט ממשיכה את הירידה שלה, לכיוון הממוצע 150, בעיניי יהיה לכם נקודה. האם המדינה תחזיר? אין לה ברירה, אני לא יודע איך היא תעשה את זה, אבל אמיר. דווקא מה שכתבתי לך, תסתכל רגע מה כתבתי בעמוד הבית, אמיר, לגבי המכסים, בעיניי, יהיה ריבון מטורף לחברות האלה, כי בעצם צריכים להחזיר להם את הכסף. אז אני לא יודע מה יהיה שם. אז אנחנו מחכים לשמוע את הנשיא טראמפ מתייחס לראשונה אי פעם, לראשונה, first on the channel, מתייחס לראשונה לכל האירוע, וזהו, אני יודע. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אני בינתיים עונה פה לכל מיני דברים, אכפת לכם. טוב, מה, נחזור למוזיקה? מה, המניות מעניין אתכם? מה אכפת לי עכשיו? מה, מעניין אותי לנתח עכשיו מניות? עזבו אתכם, מחכה לטראמפ. בואו נראה איזה עוד שירים יש לנו פה במצעד. קון בטן, יש פה אנשים שזוכרים את קון בטן? את קון בטן, את היצירת מופת הזאת, קון בטן. דרך אגב, במהלך המצעד בשלישי, שאנחנו נעשה את המצעד הזה, גם אני אספר מאחורי הקלעים של איך נוצר כל דבר וכולי. כמו זה ירד או עלה. המוכרים צועקים, זו רק הפסקה, ובאמצע רקון בטן עושה לנו חידה. מי שלא יודע, קון בטן זה השם בשפה מאוד מיוחדת של דוג'י. קון בטן קופץ לזירה, שוק נבוך בלי הברה, הקונים שואלים, זה ירד או עלה, המוכרים צועקים, זו רק הפסקה, וברקע רקון בטן עושה לנו חידה. קון בטן, אחד השירים שלומדים בקורס פשוט לקרוא גרפים, אם אתם רוצים לקחת את קורס פשוט לקרוא גרפים, שפעם הוא היה כתוב פה, היום הוא כבר לא כתוב, היום כתוב רק עונר, אני צריך להחזיר אותו, אז אתם מוזמנים, זה השיר הכי בסיסי, קון בטן זה בעצם דוג'י, ואיך נוצר הסיפור של קון בטן, זה בשלישי, תבואו במיוחד, יהיה לכם, נזכיר איך זה נוצר, איך קון בטן קרה, אבל כן, יש פה שירים... עד היום זה נכון. שיר אייקוני, נכתב בשלהי התקופה, לא זוכר מה היא הייתה אפילו. בנובמבר, הנה, נובמבר 2024. מה שמראה לכם שהשוק היה חרה תמיד. זה נגמר. אתם מבינים ששום דבר לא השתנה בשוק? מרה זה אותו דבר. אנחנו מדברים איתכם מנובמבר 2024. שנה וחצי אחרי עדיין אנשים שואלים אותי, מיכה, תגיד, מה קורה עם מרה? מה עם מרה? מה עם מרה? את זה אתם זוכרים? גם זה קרה. מרץ 2025. אותו בן אדם היה על הפודיום. אותו אחד. השוק נופל, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך האפליקציה. אפליקציה, עד זה עוד לא היה אפילו פייד גושה. הגרף נופל לפני שהוא עולה. בתפילה קטנה לסגור יום ירוק. היו תקופות של ימים אדומים רבים. הייתה רק תפילה קטנה, לסגור יום ירוק. זה ביצוע מיוחד עם שירי מימון, ששרה על השוק נופל. לחן עממי. הכאב עולה מתוך האפליקציה.
אפליקציה, אנחנו עדיין לא משדרים, הנה בואו יש פה את זה גם פה וגם פה משדרים את אותו, הנה יש לנו מסך מלא, אם אתם ממש רוצים, soon Trump to brief on tariff ruling, כולם ממלאים כרגע מסך, אבל רק אצלנו יש מוזיקה. Anything for you, Jeff. My heart is exploding right now. We got our 2-minute warning, guys. The 2-minute warning. אזהרת 2 הדקות שלנו הגיעה. איך אנחנו נראה את זה פה, נראה את זה פה, מה אתם מעדיפים? טוב, פה עם עוד שנייה יסדרו את התצוגה, וגם פה, בוא נראה איפה שומעים יותר טוב. בוא נראה רגע. איפה אתם שומעים יותר טוב? פה? או פה? deliver a soliloquy. That's right. But he also often likes the back and forth with reporters. Sure. So יכול להיות שיש שאלות ותשובות. What would you be asking him? It was exerting downward pressure on inflation. If that goes away, it's helpful. 60 or 75% of it. תהיו מוכנים, בעוד 2 דקות הנשיא טראמפ הולך לדבר על העובדה שבית המשפט העליון האמריקאי החליט שהוא ביצע שימוש בחוק שהקונסטיטושן, החוקה האמריקאית לא מאפשרת לו להשתמש בו לטובת הטריפס. ולכן אנחנו מחכים לשמוע מה הוא יגיד, איך הוא יתייחס לזה. הוא כבר אמר שזה חרפה, שלא מאשרים לו לעשות מה שהוא רוצה, אני מסכים איתו, זה באמת חרפה, הוא הנשיא, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, פשוט במדינה דמוקרטית, זה קצת שונה, אבל בעיקרון, אם הוא היה במדינה מסוג אחר, זה כמובן כשהוא ידבר, אני לא אפריע, אני אזיז את המיקרופון הצידה, אני אתן לכם לשמוע, ובמקביל אני ארשום לכם, אני חייב לחשוב איך אני עושה את זה, פה, את מה הוא אומר, כמו הנשיא טראמפ נקודותיים, אוקיי? הנשיא טראמפ, אני מצביע לשירים של מיכה סטוקס, בסדר? בואו נראה שזה עובד. סטוקס. הנה, אתם רואים, הנשיא טראמפ אומר, אני מצביע לשירים של מיכה סטוקס. אז ככה אנחנו נוכל לדעת מה הוא אומר, מה זה? אני יודע שלא שומעים טוב, יש תקלה קשה מאוד, לא ניתן לי פתרון, אוקיי, זה אני כתבתי. אני מסתכל פשוט, זה הלייב יסתיים זה גם פעם היה כזה דבר, פעם כשהיה לכם סופר צ'אטים, היום אין לכם את זה כבר יותר. אז אין זה כיף, אין יותר את ההודעות האלה. זה אחד יותר טוב, רגע. זה אחד יותר טוב, חכו שנייה. עוד לא התחיל לדבר, עוד לא. אני מוצא את הסימון, אוקיי. הנשיא טראמפ, הבנתי שהייתי צריך להחליף מטוס אתמול בלילה, והאנרגיה שלך גבוהה. עדיין אמר את זה, זה לא נכון, רגע. נשיא טראמפ מתייחס לביטול המכסים. עכשיו כמובן לא כולם בוטלו, כן? אבל עוד שנייה הוא יתייחס לזה, ונוכל לשמוע מה ההתייחסות אומרת, מה יש לו לומר, מה יש לו להגיד, מה יש לו גם לאמור וגם להגיד. בינתיים מכינים את הדברים. You're asking just the right question though, Anne-Marie. That's so important what you just said and fascinating what you're עוד hearing, פעם אנחנו פספסנו את ה-so important. יש לי הרגשה שהתזמון שלנו עם אן-מארי הוא לא מספיק טוב. כל פעם שהיא אומרת משהו הכי חשוב, אנחנו מפספסים את מה היא אומרת. טוב, זה מתחיל. מה יש לי? את הפיו פיו שהוא אמר על כיפת ברזל? אפשר למצוא את זה די ברור. כיפת ברזל אתם מתכוונים שהוא פיתח. הוא פיתח, כן. ביטול המכסים, יש אנשים שמתקנים אותי פה. רגע, ביטול המכסים, לא, זה לא אני ביטלתי, אתה צודק, תודה רבה על התיקון. על ידי בית המשפט העליון. במקרה שלו, הוא לא יכול להאשים את היועמשית, היועמשית היא שלו גם, הוא לא יכול. הוא רק יכול להאשים את הדמוקרטים, אני מנסה לחשוב את מי הוא יכול להאשים. יהיה לכם כיף, אני מבטיח לכם. לא, הנה רגע, בוא נשמע את אן-מארי. מה היא אומרת? אני לא רוצה שוב לפספס את דברי התוכחה. And the fact that Congress is the one that has the power of the purse, and Congress is the one that should be the ones enacting tariff policy. I mean, this is what you heard from the Supreme Court Justice. So, we probably need to hear more from, I think, Senate Majority Leader Thune. And I have to say, בקיצור, אומרת אן-מארי ובצדק, חבר'ה, זה התפקיד של הקונגרס לעשות כאלה דברים, לא של טראמפ לקבוע כל מיני דברים שהוא לא קובע. אנחנו כבר חצי שעה מחכים לטראמפ שמאחר, הוא כל כך נפגע מזה שפסלו לו את המכסים, שהוא אומר, אם ככה, אני לא בא בזמן. לא בא, לא מעניין אותי.
זה מה שהוא אומר. אז אנחנו מחכים לשמוע את מסיבת העיתונאים המיוחדת של טראמפ. אנחנו כבר חצי שעה מלרלרים לדעת. ביום שישי זה, אני מקווה שאתם נהנים עד כה מבזבוז הזמן, משיכת הזמן. אפילו לא יצאתי לפרסומות עדיין. יש את ברייק הזהב, מי שרוצה. יש ברייק הזהב, מי שרוצה לרכוש את ברייק הזהב מוזמן. אנחנו נשדר שם את זה. בוא נשמע עוד פעם את אנמרי, ששוב לא נפספס מה היא אומרת. The State of the Union, I have family engagement or another engagement, I'll be out of the country then. Because obviously for those that voted against the president's tariffs, I imagine, Jeff brought this up momentarily ago. A lot of these individuals are on the Supreme Court because of the president. And the balance of power on the Supreme Court is conservative, but they made it very clear using IEPA in this way is not the legal justification for IEPA. So I imagine the State of the Union, that is going to be, I'm sure it's being rewritten right now about how the president is going to be dealing with that. All of this, of course, just fascinating הכתבת הפוליטית של בלומברג. We are also talking about הנה תראו מי בא! שלחתי מייל לתום ליבליט, הנה. As far as like the investment case is to be made here, what's the impact of the Supreme Court moving to strike down the bulk of these tariffs now? Well, I think investors are, one, generally relieved. I know it adds some uncertainty, but I think that they might actually also breathe a sigh of relief that it's kind of putting limits on executive powers. I also think stocks are going to start to be bifurcated on what stocks are sort of unaffected by these tariffs versus those that have some either positive but uncertain timing of when that happens. I kind of think this is going to help revive the technology, software, and even the crypto trade because those groups have been largely shielded from the original tariff impacts, and they're not going to have any clouds of them over the unwind or the Supreme Court ruling. Well, they could use a reminder of their positive attributes, Tom, after the start to the year that we've had. I have to imagine you sit there, and I know we can all sing the praises of these sectors, but you look at the trading activity. Does it not make you want to jump into a deer and a caterpillar and materials and all of these sectors and see how much juice might be left in this trade, and maybe it's a couple of years worth? I don't know. Yeah, well, energy and basic materials have been our top sector pick for this year. And we like industrials, and there's so many good fundamental reasons to sort of favor, as you've been calling, like real world companies. And I think that there is still a lot of legs to that because we know that there is an investment spending cycle coming. But I also think we're kind of in the later stages of that decline for software, which has really had a waterfall decline. רוצה שתקנו software, שתדעו, IGV וכו'. Which are seen as the armies of the AI trade, not the bullet makers. So I think that that's going to provide a lot of support for the overall index because if Mag 7 and the software stocks stabilize it, it allows the market to trade higher. Yeah, absolutely. So, I think to back up for a second, part of what's supported the market the last couple of years is not just AI, it's actually just been rates coming down. And maybe the bigger story in some ways is a 3% inflation print, a Fed that might be a coin flip for lowering. And I'm curious how important it is to the markets, הוא אמר שהוא אוהב טכנולוגיה ושתקנו טכנולוגיה. I think it's a big deal because as you point out, from 2022 to last year, the Fed is trying to establish inflation credibility and fight inflation. ראובן, אולי תום לי מופסד ארגזים על הקריפטו, אבל הוא מורווח על זה שאתה כותב את השם שלו עשרות מיליונים בשנה. זה הרבה יותר ממה שכנראה אתה עושה. And we have a job market that is kind of softening and inflation cooling. I think it does allow a dovish Fed to happen. And I think with the Supreme Court ruling, it may even be a Fed that actually has a better ability to cut rates. So I think it would be positive. Yeah. Do you think they're doing the president a favor in a weird way? Yes. Again, I'm not a policy expert, but I think as you think about midterms and the idea that there is some potential price relief coming, it might actually be helpful for the administration. Yeah, the affordability crisis that we hear so much about and talk so much about. Tom, thanks so much for your time today. Appreciate it.
Thank you. תודה רבה, זה היה תום לי שאומר, נראה לי שדווקא הביטול הזה הוא טוב לבחירות לאמריקאיות, הוא אומר שנראה לו שלדעתו הטכנולוגיה צריכה עכשיו להתחיל to pick up steam, זה בגדול מה שהוא אמר, אני לא חושב ששמעתם משהו שלא שמעתם עד כה. בואו נראה איך זה נראה לילדים, אז מי שיש לו פה ילדים בבית, זה ההזדמנות הטובה להביא אותם קרוב למסך, ולהגיד להם, ילדים יקרים, מיכה הכין לכם סיכום. אז ככה זה נראה, שימו לב. רגע, לא, זה סון. לא, עוד לא התחיל. כן, הנה, מוכנים? זה מתחיל. עזבו אותי משטויות, יאללה. מתרגם לכם מיד הכל. That's a new record. We set a record every time. Well, thank you very much for being here. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country, which is right now very proud of those justices. When you read the dissenting opinions, there's no way that anyone can argue against them. There's no way. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic no, just like in Congress. They're an automatic no. They're against anything that makes America strong, healthy, and great again. They also are a, frankly, disgrace to our nation, those justices. They're an automatic no, no matter how good a case you have. It's a no. But you can't knock their loyalty. It's one thing you can do with some of our people. Others think they're being politically correct, which has happened before far too often with certain members of this court, and it's happened so often with this court. What a shame. Having to do with voting in particular, when in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and not that this should have anything at all to do with it. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think. It's a small movement. I won by millions of votes. We won in a landslide. With all the cheating that went on, there was a lot of it, but we still won in a landslide. Too big to rig. But these people are obnoxious, ignorant, and loud. They're very loud. And I think certain justices are afraid of that. They don't want to do the right thing. They're afraid of it. This was an important case to me, more as a symbol of economic national security, and also, I would say, just for our country itself, so important, because we're doing so well as a country. We've never done so well. The good news is that there are methods, practices, statutes, and authorities, as recognized by the entire court in this terrible decision, and also as recognized by Congress, which they refer to, that are even stronger than the IEEPA tariffs available to me as President of the United States. And in actuality, I was very modest in my ask of other countries and businesses because I wanted to do, and it's very important, I wanted to be very well behaved because I wanted to do anything, I didn't want to do anything that would affect the decision of the court, because I understand the court. I understand how they are very easily swayed. I want to be a good boy. I have very effectively utilized tariffs over the past year to make America great again. Our stock market has just recently broken 50,000 on the Dow, and simultaneously, and even more amazingly, broken 70
broking 7,000 on the S&P, two numbers that everybody thought upon our landslide election victory could not be attained. Think of that. Nobody thought it was possible to do it within 4 years, and we did it in 1 year. They said, you'll never be able, you'll go back and you read the geniuses, read their statements, all of the Nobel Prize winners in economics. They said, no, you couldn't do it in 4 years. Well, we didn't do it in 4 years. We did it in 1 year. We broke every record in the book, and we're continuing to do so. Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear. Prime Minister of Pakistan said yesterday at the great meeting that we had, the Peace Board, he said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. They were getting ready to do some bad things. But they've given us great national security, these tariffs have. And together with our strong borders, reduced fentanyl coming into our country by 30%. When I use them as a penalty against countries illegally sending this poison into our country to poison our youth. All of those tariffs remain. They all remain. I don't know if you know that or not. They all remain. We're still getting them, and we will after the decision. I guess there's nobody left to appeal to. But again, those 3 people, such respect. I've had a lot of respect for them anyway, but such great respect. But other alternatives will now be used to replace the ones that the court incorrectly rejected. We have alternatives, great alternatives. Could be more money. We'll take in more money, and we'll be a lot stronger for it. We're taking in hundreds of billions of dollars. We'll continue to do so. To show you how ridiculous the opinion is, however, the court said that I'm not allowed to charge even $1. I can't charge $1. Can't charge $1. I would have used 1 penny, but we don't make the pennies anymore. We save money. Can't charge $1 to any country under IEPA. Not $1. I assume to protect other countries. This must have been done to protect those other countries, certainly not the United States of America, which they should be interested in protecting. That's what they're supposed to be protecting. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country-destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Because that's not what it says. And that's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. I could give them a little 2-cent fee, but I cannot charge under any circumstances. I cannot charge them anything. Think of that. How ridiculous is that? I'm allowed to embargo them. I'm allowed to tell them you can't do business in the United States anymore. We want you out of here. But if I want to charge them $10, I can't do that. It's incorrect. Their decision's incorrect. But it doesn't matter because we have very powerful alternatives that have been approved by this decision. You know, they've been approved by the decision for those that thought they had us. And they're saying that I have the absolute right to license, but not the right to charge a license fee. So think of that. I have the right to license, which is a very powerful word. In many ways, license is more powerful than tariffs. In fact, I was thinking about using it. But they came up with the idea that I can license, just like the people that were opposing me told them to do, but not the right to charge a license fee. Think of that. Who ever heard of such a thing? What license has ever been issued without the right to charge a fee? You get a license, you charge a fee. It's automatic, but not with this court. But now the court has given me the unquestioned right to ban all sorts of things from coming into our country, to destroy foreign countries, but a much more powerful right than many people ever thought we even had, but not the right to charge a fee. How crazy is that? Our country is the hottest country anywhere in the world right now, and it was a dead country 1.5 years ago under an incompetent president.
but now I'm going to go in a different direction, probably the direction that I should have gone the first time, but I read the language. I'm very good at reading language, and it read our way 100%, but now I'll go the way I could have gone originally, which is even stronger than our original choice. As Justice Kavanaugh, whose stock has gone so up, you have to see, I'm so proud of him, wrote in his dissent, although I firmly disagree with the court's holding today, the decision might not substantially constrain a president's ability to order tariffs going forward. So, think of that. The decision might not substantially constrain. And it doesn't, he's right. In fact, I can charge much more than I was charging. So I'm going to just start. Although I firmly disagree with the court's holding today, the decision might not substantially constrain a president's ability to order tariffs going forward. That's because numerous other federal statutes, which is so true, authorize the president to impose tariffs and might justify most, if not all, of the tariffs issued in this case. Even more tariffs, actually. Those statutes include, think of that, those statutes include, for example, the Trade Expansion Act of 1962, Section 232. All of these things I know so well. The Trade Act of 1974, Sections 122, 201, 301, and the Tariff Act of 1930. But it's a little bit longer process. I thought I'd make things simple, but they didn't let us do that. I would like to thank Justice Kavanaugh for frankly, his genius and his great ability. Very proud of that appointment. In actuality, while I am sure that they did not mean to do so, the Supreme Court's decision today made a president's ability to both regulate trade and impose tariffs more powerful and more crystal clear rather than less. I don't think they meant that. I'm sure they didn't. It's terrible. And to think that the Democrats who oppose this only because they want to go the opposite way, they'd like to pack the court. They want to put on 21 people. They want to pack the court, pack the Supreme Court. Maybe they should do it. Maybe they would be better off if they did it. They want to pack the court. They want to do anything to hurt our country. There will no longer be any doubt, and the income coming in and the protection of our companies and country will actually increase because of this decision. I don't think the court meant that, but it's the way it is. Based on long-standing law and hundreds of victories, and even, as I was pointed out before, even thousands of victories over the years, to the contrary, the Supreme Court did not overrule tariffs. They merely overruled a particular use of IEEPA tariffs. And essentially, it's used to get a fee. I can do anything I want with IEEPA, anything. I just can't charge anybody for it. I can license, I just can't charge them. It's ridiculous, but it's okay because we have other ways, numerous other ways. The ability to block, embargo, restrict, license, or impose any other condition on a foreign country's ability to conduct trade with the United States under IEEPA has been fully confirmed by this decision. So now there's no doubt, because, you know, there were a lot of questions about tariffs because no president was smart enough to use them to protect our country from those countries and businesses that were ripping us off. You took a look at the deficits that we had with some of these countries. It was disgraceful what they got away with for many, many decades. But now we know, because this decision affirms all those things that some people weren't sure about. In order to protect, and it says so, in order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed.
Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. Thank you for your attention to this matter, and I say quite simply, which I've said for a long time, make America great again. And interestingly, we've already made it great, so I don't have to use that, but I don't think we'll ever give up on MAGA. MAGA is always going to be with us. If you have a few questions, you can let us know. But just to end, so we're going forward, we will be able to take in more money, and there'll no longer be doubt, because there was always doubt. I know the people that brought the lawsuit, and you know, they're sleazebags, major sleazebags, but I know them, and they're foreign country centric. They were sending things into our country, and the people representing them knew full well, but they were sending things into our country, and they were beneficial to other countries, but very, very bad for us. And I stopped it, and we'll just keep it going. So we have a totally firm decision now, and I don't think the court meant it, because the court doesn't show great spirit toward our country, in my opinion. A lot of bad decisions, but there are usually ways around it. This is something we could have done, as Justice Kavanaugh said, we could have done this originally, but we're doing it now, and the numbers could be far greater than the hundreds of billions we've already taken in. Yeah, please. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'm very curious. You've spoken about in the red. Thank you so much, Mr. President. Justice Thomas and Alito, as you know, are the most conservative constitutional justices. Do you think that you'll get to appoint 2 more justices later this term with similar ideologies? And what type of vetting process will they go through to ensure they uphold? I don't know, but they're great justices. That's all I can say. And I hope they're going to be around a long time. I hope they're going to stay healthy. They're great people. They're great. And Justice Alito, too, to add to the group. These are great men. Right. With a great love of our country and a great understanding of the law. Mr. President, are you going to ask Congress to take additional action on tariffs now? No, I don't need to. It's already been approved. I mean, I would ask Congress and probably get it. When people look at the real numbers, and you look at hundreds of billions of dollars that have come into our country. Yesterday, I was at a steel plant, as you know, and I went to great place, great plant, great, wonderful people. And they were telling me, I said to them, you were there, a lot of the press in this room. Of course, I don't think this plane's big enough to take the press in this room, but a lot of the press right here. We were in Georgia. And I said to the owner, I made a speech at a factory. They make steel products. And I said, how are you? Nice to meet you. How's business? President, I'd love to kiss you. This is a very powerful man. I don't want to be kissed by that man, but a very powerful, strong man. He's been in the steel business for many years. His father started it. And he said, sir, I want to kiss you. I said, why? He said, because we were down to working 1 hour a week, and then you came in and imposed tariffs, and all of that foreign junk that they were dropping into our country stopped. And we're now going to double shifts, 7 days a week, and we may be very soon going to 24 hours around the clock, almost 7 days a week. He said, sir, I want to kiss you so badly. And I said, no, thank you. But you know what? He just to finalize it, he said, oh, this is a great place in Georgia. He said, all up and down the highway, same exact answer, sir. We're all going out of business. We're going to go bankrupt. We're all going out of business. And now every one of us are thriving, and we're hiring people like we haven't. He said, like I've never, and he's been in business for, I think, 45 years, like we've never hired before. That's because of tariffs. And we're going to keep it going the same way. And you're going to start to see the results in a year from now when all those factories start that are under construction right now. You see all the construction numbers are so good.
Those construction workers are building factories that are going to be open, including not only AI, which is big, but car plants coming in from Canada, who ripped us off for 30% of our market. Mexico ripped us off for a big portion. Over the years, they've taken our market. They've taken our cars. They manufacture them in Japan, Germany, and all over the place because nobody's standing in this position. The position I have as President of the United States had the insight, the courage, well, I don't know what it is, to charge tariffs. You can make your product outside. You can put our people out of business. You can put everybody on the unemployment rolls. But if you're going to make a car in some other country, you're going to pay a 15, 20, 30% tariff. And those things would have never happened. We wouldn't have lost our business. Same thing with, as an example, Taiwan. Taiwan came in. They stole our chip business. They make chips. For 30 years longer, they made chip, and they put our companies. Intel would be now the largest company. I saved Intel. I literally saved it at the beginning of this administration. And now all those companies in Taiwan are building factories in Arizona, Texas, and various other places because they don't want to pay tariffs. They're all pouring into the United States. But just like that great patriot said yesterday, sir, what you've done, nobody thought was possible. And Steve Moore, a highly respected economist, came into my office yesterday. He said, you've done something nobody's ever done. 22 Nobel Prize winners in economics said we would right now be in a recession. And you said, no, we're going to have a booming country. We're going to have a booming country. You were right. All 22 were wrong, and you were right. This country is booming, and it's booming because of the election on November 5th, and it's booming for another reason. It's booming because of tariffs. Yeah, please, go ahead. Thank you, Mr. President. What will you say ahead of this decision that if the Supreme Court please, go ahead. Thank you, Mr. President. What will you say to foreign nations who seek to renegotiate their deals? And what did you mean a moment ago when you said that the Supreme Court has been swayed by foreign interests? Well, I think that foreign interests are represented by people that I believe have undue influence. They have a lot of influence over the Supreme Court, whether it's through fear or respect or friendships, I don't know. But I know some of the people that were involved on the other side, and I don't like them. I think they're real slime balls. And got to do what's right for the country. You got to do what's right for the Constitution. That's why I respect so much Justice Thomas and Alito, Kavanaugh, because they not only dissented, their dissent is so strong. When you read their dissent, you know, a lot of times you'll read a dissent and it's like, well, you don't know, it could go either way. There's no other way. The good news is, it's like Justice Kavanaugh said, very strongly said, you have other ways you can go. You don't have to go that way. You can go other way. There are numerous other ways you can go. And frankly, this should have been done by presidents many years ago. They allowed our country to be eaten alive. We lost 50% of our car business. We used to make cars. We made all the cars. And then Mexico came, Canada came, Japan and Germany. But they're all coming back now. They're all coming back at record levels. No, you please. I'm not talking to you. I don't talk to CNN. It's fake news. Go ahead. Mr. President, yesterday you made the case that the economy is the hottest it's been in a long time. Right. January jobs report beat expectations. CPI report beat expectation. Real wages are up. What would you tell Americans who are worried that this decision will kind of throw the economy that you have projected going in the right direction at a very rapid pace off track? Well, thank you for the question. And I will say this. We really are at a very important point. I've been waiting for this decision so long. They could have made this decision a long time ago. Not complex. They're wrong on it. It's a ridiculous decision. But they should have released this a long time ago. We waited months. And that gave uncertainty. Now we have certainty. And I think you're going to see the country get much stronger because of it. Look, we were ripped off by almost every country in the world. If you look at the surpluses, almost every country in the world that did business with us, our people were stupid. And I blame presidents for it because they're ultimately the leader. We were being ripped off by almost every single country in the world had some massive surpluses.
China had hundreds of billions of dollars in surpluses with the United States. They rebuilt China. They rebuilt the army. We built China's army by allowing that to happen. I have a great relationship with President Xi, but he respects our country now. Now, what we've done, I charged China a 20% tariff as a penalty for sending fentanyl in. And that was 20 times more than they could make by selling fentanyl. And I said, at some point you're going to say, and they have reduced it. Fentanyl is down by more than 30% coming into our country. Part of that is our strong border. We have a strong border now. But thank you. Thank you for your question. Mr. President, sir, you warned once in a social media post that if the Supreme Court did this, shot down your tariffs, the U.S. would be, quote, financially defenseless. Are we financially defenseless right now? No, because we're doing something in a different way. We're doing something in a very powerful way. And we're using things that some people thought we should have used in the first place. But it's more complicated. It's a little more complicated. The process takes a little more time. But the end result is going to get us more money. And I think it's going to be great. Yeah, please. Peter, go ahead. Thank you, President Trump. So, since Liberation Day, there's about $175 billion in tariff revenue that is now in limbo. Do you have to refund $175 billion? Think of it, Peter. Very fair question. They take months and months to write an opinion, and they don't even discuss that point. We've taken in hundreds of billions of dollars, not millions, hundreds of billions of dollars. And so I said, well, what happens to all the money that we took in? It wasn't discussed. Wouldn't you think they would have put one sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years. So they write this terrible, defective decision, totally defective. It's almost like not written by smart people. And what they do, they don't even talk about that. Your question is very basic. That was the first question I asked also to make you feel good. I said, what about all the money that we've taken in? Sir, they don't discuss that. How crazy is that? What you're saying is, are you saying that you don't plan to honor refunds for companies that file for them? I just told you the answer, right? I told you the answer. It's not discussed. We'll end up being in court for the next 5 years. Go ahead, Green. Thank you, Mr. President. When you are talking about the relationship with countries that you have sought trade deals with, do you anticipate that they will seek to renegotiate those? What do you say to them? And do you view this as a potential undermining power for your negotiations? We're going straight ahead with 10% straight across the board, which was the absolute right to do. And that's taking place. That's a lot of money coming into our country. And then during that period of about 5 months, we are doing the various investigations necessary to put fair tariffs or tariffs, period, on other countries. So we're doing that period, but we're immediately instituting the 10% provision, which we're allowed to do. And in the end, I think we'll take in more money than we've taken in before. Mr. President, you've used the tariff revenue to pay for a host of federal policies. You've claimed that they will pay for them. What happens well, to like the farmers? We took care of farmers. You know, the farmers were mistreated by foreign countries very badly, very, very badly. And last week, I gave them $12 billion out of tariff money. We intend to, out of tariff money, because just so you understand, we have tariffs. We just have them in a different way. And now they've been confirmed by the Supreme Court of the United States. So there's no longer that question out there about tariffs. And we'll be taking in hundreds of billions of dollars. And countries that have treated us badly will have to pay a price for treating us badly. And countries that have been good to us will be treated very well. We just left the top person in a place called Vietnam, just left my office. Great gentleman, strong and smart. He said, you know, I think this means you're allowed to charge us more tariffs than before. And Canada said to Jameson, I might want to say it, Jameson, but Canada said, I hope you win this decision, because if you don't win, you'll actually be allowed to charge us with a little additional work, higher tariffs. Jameson, you want to comment on that? Yes, sir. So to the President's point, we have a lot of tools out there. We have Section 122, which will be implemented today. It will be signed today and implemented very shortly. We have Section 301 investigations,
which are incredibly legally durable, where we can investigate and address unfair trading practices that have led to our huge trade deficit. And so you can look forward in the coming days and weeks to seeing all of that come out, and we're going to keep continuity in the program. We're going to keep addressing this so that the deficit can keep going down. That's the trend it has, and we can make America great again. No. Several of Republicans in Congress have supported this decision by the Supreme Court, and Hakeem Jeffries, the Democratic leader, has called you a wannabe king. Why wouldn't him a low IQ? But why wouldn't he? Doesn't even know. And I watched him the other day interview. The guy doesn't even know what a tariff is. But there's been bipartisan criticism. No, not bipartisan. Of the tariffs. Excuse me. There's several A few Republicans people. have said that. Yeah, But a why few people. wouldn't you just work with Congress to come up with a plan? I don't have to push tariffs. I have through? the right to do tariffs, and I've always had the right to do tariffs, and it's all been approved by Congress. So there's no reason to do it. All we're doing is we're going through a little bit more complicated process. Not complicated very much, but a little more complicated than what we had. We'll be able to take in tariffs, more tariffs. And the Congress people and the Congress, the Canadian tariffs last week. There's been votes in the Senate against it. Yeah, because we lost 2 Republicans or 3 Republicans because they're not good Republicans. What you don't say, you don't say that we got 215 votes. You need 218 for something to pass. Yeah, sure we do. We might have lost 3 votes, and we got. And what was the score on the Republican side? 215 to 3, right? But you don't say that. We have great unity. There's great unity in the Republican Party, and I hope everyone's going to vote Republican, because otherwise you won't have a country left, because these people have been destroying. They are destroying our country. Please. Mr. President, the 122 tariffs, that 10%, is that going to be for 150 days, or do you want to charge that indefinitely? We have a right to do pretty much what we want to do, but we're going to charge it starting effectively. I think it's 3 days from now. Yeah, please. Mr. President, you speak to a lot of factory workers, a lot of manufacturing workers. What does the Supreme Court ruling say? What's that message to those factory workers? Well, I think the factory workers are happy because we're now telling them that they're going to... Look, the man I met with yesterday who owned a factory was out of business. He was out of business. And now he's employing 5 times. In fact, I walked in, he's got a brand new crane. I said, how old is that crane? We got it in December. He's allowed to write it off in 1 minute. The Great Big Beautiful Act gave no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime. He said this great big beautiful bill, frankly, has been the best thing that's ever happened for the workers much more so than for rich people. The only thing it does for rich people, it allows them to hire a lot more people. But when I saw him, and then he said, it's all up and down the line. This is a place in Georgia, all up and down, other factories doing different, not only steel products, different. He said, every one of us was out of business. We could barely make it. Some of them were down to less than an hour a week. Think of it, 1 hour a week to make just a few little trinkets or whatever they make. Now they're going round the clock. I had it a month ago. I went to Michigan, went to Ford, and I met with Bill Ford, the head of Ford, and we were in one of the biggest plants, an original plant from the early 1900s, where, by the way, I might add this, it's not really relevant, but it's all relevant. Murders are down the lowest since 1900, around the time that he had this plant. That's 125 years. We have the lowest murder rate. Okay. And our crime is way down in the country. The factories that we're talking about, the people that we're talking about, they are so thrilled with Trump. So whether we charge IEEPA tariffs or whether we charge tariffs under a different section, that's what we're going to be doing. There's no way we can lever. This is what happened to our country. This is why we owe $38 trillion, which we'll get rid of in pretty good course. We have a very incompetent Fed chairman who likes high interest rates. For political reasons, he likes them. But we're going to have somebody very good. Interest rates should come down very substantially. I think we should pay the lowest interest rates on the planet. There should be no country, and we don't do that. We're number 38. This is just bad policy for a long period of time. But what's happened is we've made America strong again. We've made America great again. We should pay. As an example, the country of Switzerland, we were getting almost no tariffs from them. We had a $40 billion deficit.
And the prime minister called me up. She said, but we are a small country, because I said we're going to raise it to 39% from nothing. That would have rendered them not very successful, as opposed to right now they're considered elite. But if we put a tariff, they would. And I realized then, she said, but sir, we are a small country. I said, you're a small country with a big deficit. For us, you're making a lot of money off the United States. If we do that, or a lot of these elite countries, they're elite because we let them make so much money. And I want them to do well, but I don't want them to do well on the backs of the American taxpayer. So I appreciate your question. I think it's a reasonable answer. President Trump, you said that you were disappointed with that, but were you surprised with this decision? What you felt when you... I was surprised because I thought that what we did was, number one, according to, I mean, I read the paragraphs, I read very well, great comprehension. I read everything there is to read, and I said, we can't lose this case. But we can when judges are political, when they want to be politically correct, when they're catering to a group of people in D.C. Maybe, I don't know what it is, because when you read it, there's no other interpretation. There is no other interpretation. But it's okay, because what has come out, and I'll say it for the third time and maybe the last time in a while, is that we've taken the uncertainty of tariffs out, because we had uncertainty. We got sued by sleazebags, I know them well, that are very outside country, China-centric, but outside country-centric. And they're going to end up not doing as well as they did before. America was becoming really, really, we're strong again. Hey, we have the strongest military. I rebuilt the military in the first term. We have the most powerful military. We make the best equipment. And even them, you know, we could do much better. We have people that get paid a lot of money to manufacture Patriot missiles and javelins and all the different things. But when you want them, they're too slow. And we put them on notice, and they're going to make, our country is building a lot of things right now, and our country is doing really well. And we're going to keep it that way. The bottom line is that the word certainty is now in the equation. Every single thing I said today is guaranteed certainty. It's been tested, as Jameson said 1,000 times. Literally, I said hundreds of times. He said, sir, actually thousands of times, and won in all of the courts. And we're just going back to that. And the problem is that we had other presidents that weren't into trade. Maybe they weren't business oriented. Maybe they weren't smart. We had some dummies too, you know. I respectfully say we had some real dummies. So we are going to keep it going just as before, probably more so. But you're no longer going to be asked. Every time I got up, you'd ask, well, what happens if you can't charge tariffs? Now we can. And by the way, in their decision, they specifically said, we can do these. We have alternatives. Yeah. David, on the trade deals that were negotiated using IEEPA, stand now, or are they have to be redone? Some of them stand. Many of them stand. Some of them won't, and they'll be replaced with the other tariffs. Mr. President, on the Supreme Court justices who ruled against this the policy, striking it down, are they still invited to your State of the Union next week? And will you speak with them? They are invited, barely. Barely. 3 are happily invited. No, they're barely invited. Honestly, I couldn't care less if they come, okay? Go ahead. Thank you, Mr. President. On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? And on the decision, changes. Nothing changes? No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. And the markets are up
as of now for this. Mr. President. No, the India deal is on here. Mr. President. So much, Mr. President. All the deals are on. We're just going to do it a different way. Mr. President. Thank you so much, Mr. President. I think there is another war that you stop it and you should take the credit, which is in Syria. Secretary Rubio, after his meeting in Munich with the Syrian Foreign Minister and the Kurdish General Muslim Abdi, he said that President Trump was directly involved in efforts to stop the fighting between the Kurds and the Syrians. How will your administration make sure this peace is sustained? And do you support the idea? Well, it's a very different topic, and so I don't want to spend a lot of time. But all I can say is that the president of Syria, who I essentially put there, is doing a phenomenal job. He's a rough guy. He's not a choir boy. A choir boy couldn't do it. But Syria is coming together, really coming together well. And thus far, he's been very good to the Kurds. Yeah. Thank you. Mr. President, what's your message to the Iranian people after 2 rounds of talks with them? Do you have any message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very, very sad situation. But 32,000 people were killed over a relatively short period of time. They were going to hang 800, 2 weeks ago, hang, some by crane. They lift them up with a tall crane, and they play them around the square. They were going to hang 837 people. And I gave them the word, if you hang one person, even one person, that you're going to be hit right then and there. I wasn't waiting 2 weeks and negotiating. And they gave up the hanging. They didn't hang 837. Supposedly, they didn't hang anybody. But no, I feel very badly for the people of Iran. They've lived in hell. Please. Thank you, Mr. President. You mentioned multiple times foreign influence over the Supreme Court. Do you have evidence of that? And if not, will you investigate that? You're going to find out. What alternatives are you going to put into place in your relationship with Europe, and also those tariffs that have been called illegal? How they're going to go impact the relationship with Russia, your sanctions? Well, I want Europe to strengthen up. Europe has gone woke. Europe is not recognizable when you go into so many places. Not all countries. You look at Hungary. You look at Poland, Czech. Slovakia. There are some countries that have gone very much the opposite, some really, and some others. But Europe has to be strong, and they become soft and not recognizable. You go into some of the countries, I don't want to be specific, but I think everyone knows what I'm talking about, and they're not recognizable. They become, the environmentalists have taken over. They've got windmills destroying their fields and their beautiful meadows and their oceans, and they're paying a fortune. Now, Europe has to get smart. Europe's getting killed on two things, energy and immigration. And if they don't solve both of them fast, Europe is not the same place. Yeah, please. Justices Gorsuch and Barrett, are you surprised in particular by their decision today? And do you regret nominating them? I don't want to say whether or not I regret. I think their decision was terrible. Yeah. I think it's an embarrassment to their families. You want to know the truth? The two of them. Yeah. Specifically on that $2,000 tariff check. Mr. President, I didn't call you. You didn't call me? Yeah, Mr. President, to be clear, do you believe at the end of implementing these new tariff tools, the tariff rate and tariffs will ultimately be higher than they currently are? Potentially higher. How much higher? It depends, whatever we want them to be. But we want them to be fair for other countries. And, you know, we have some countries that have treated us really badly for years, and it's going to be high for them. And we have other countries that have been very good, and it's going to be very reasonable for them. Yeah. So specifically on the tariffs question, on the $2,000. I didn't call you. Mr. President, thank you, Mr. President. Do you have any plans to travel to India for the Quad Summit, and how do you think your relationship with India is right now? I think my relationship with India is fantastic. And we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped the war between
India, and Pakistan, as you know. There were 10 planes we shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. And I did it largely with tariffs. I said, look, you're going to fight, that's fine, but you're not going to do business with the United States, and you're going to pay a 200% tariff, each country. And they called up and they said, we have made peace. Okay? I just want to thank you all. Look, great certainty has been brought back to the economy of the United States and actually the economy of the world, because we generate so much in the world. We're the biggest in the world, and we're now the strongest by far. We were a country that was dead 1.5 years ago. Now we have the hottest country in the world. We're going to keep it that way. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. All right, that was President Trump weighing in on the... זה היה הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים מיוחדת שבה הוא מתייחס לביטול. אז כל מי שפספס, לא היה, לא הגיע, לא התעורר בזמן, אני לא יודע מה. אז שלום לכולם, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. מה שאתם רואים כרגע זה בעצם שבית המשפט העליון לפני 4 שעות ביטל את השיטה שבה ארצות הברית וטראמפ, executive orders, שהשתמשו האיפה כדי לגבות מכסים ממדינות אחרות, ובעצם הוא אמר, השתמשת בדרך הלא מתאימה כדי לעשות את זה. הנשיא השתמשת באיפה, ואתה לא יכול לקחת מזה מכסים, אתה יכול להשתמש בזה הרבה דברים אחרים, אבל לא מכסים. מחר בסרטון הבוקר אני אעבור איתכם על כל הדברים. עד עכשיו ראינו את טראמפ מדבר, סדר גודל אני רוצה להגיד חצי שעה, אולי אפילו יותר, פחות. מתחיל בזה בית המשפט העליון, אנחנו כבר אחרי השעה, אנחנו כבר בערב, נכון? מתחיל בזה שבית המשפט העליון הם חרות, חוץ ממי שהצביע בעד, מי שהצביע לטובתו, סליחה, מי שהצביע לטובתו הם אחלה גבר, הייתה שם גם אישה, זה אחלה גבר ואישה, 3, 6 הצביעו נגד, והם חרות, הם כנראה עובדים ממדינות אחרות, כדי להחליש את אמריקה, וכולי. טראמפ, לאורך המסיבת עיתונאים עבר זה חרפה שדופקת את אמריקה, לעכשיו אני יכול להטיל איזה מכסים שאני רוצה, מעכשיו לכולם יש עוד 10%, כי הצבנתם אותי. זו הייתה מסיבת עיתונאים, בהחלט עשתה את שלה. היא הביאה לנו בידור, עניין, להגיד לכם שאנחנו אחרי המסיבת העיתונאים האלה יודעים בדיוק מה עומד לקרות, אנחנו לא באמת יודעים מה עומד לקרות. אני רוצה רגע להסביר, כי קראתי את התגובות שלכם תוך כדי, אני רוצה שנייה להסביר לכם איך זה עובד, בסדר? כי נראה שיש פה אנשים שלא עד הסוף סגורים על איך עובד חוק במדינה מתוקנת, או איך עובדות סמכויות במדינה מסוימת, ולמי יש סמכות ולמי אין סמכות. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה בעולם, וזה צבא. ישראלים קל לכנו להבין את זה, אז אני אעשה את זה נורא פשוט. צה"ל לא יכול לפעול בתוך שטחי מדינת ישראל, אוקיי? המנדט של צה"ל לפעול, למעט אם יש אישור מאוד מאוד ספציפי, הוא להגן על ישראל, מחוץ לשטחי ישראל, אוקיי? צה"ל לא פועל כנגד אזרחי מדינת ישראל. זה המנדט שיש לו, אוקיי? שפה פשוטה. אני אנסה להסביר את זה עוד פעם, מה שטראמפ עשה זה הוא לקח חקיקה שבית המשפט פרש אותה, או לפחות ככה 6 מתוך 9 שופטים פרשו אותה, ואמר, השתמשת בחקיקה הלא מתאימה, אוקיי? פקח תנועה לא יכול לעצור אתכם, ולהכניס אתכם לכלא, הוא פקח תנועה, לא מזלזל בפקח תנועה, נותן את הדוגמה הזאת, בסדר? זה מה שהיה, זה כל הסיפור, בסדר? עכשיו אני לא נכנס כרגע עם מכסים זה טוב או לא טוב, וכל, זה לא רלוונטי בכלל, זה מה שבית המשפט העליון פסק. אוקיי? ואז טראמפ אמר, רגע, וזה נכון דרך אגב, יש אפשרויות חוקיות אחרות להכיל מכסים. חלקם דורשים את הסנאט, חלקם דורשים לעשות חקירה לפני, חלקם מגבילים במשך הזמן, יש כל מיני דרכים אחרות. אז טראמפ אומר, עכשיו יש ודאות, הוא התחיל דפקו אותנו, הכל על הפנים, למצב שבו, עכשיו יש ודאות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני לא חושב שבאמת אנחנו יודעים מה הולך לקרות, אני לא חושב שטראמפ באמת יודע מה הולך לקרות, כי גם לאורך מסיבת עיתונאים הוא היה ממצב של
איזה באסה למצב שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, איזה כיף, למצב של איזה באסה, למצב שאני יכול זה, אוקיי? אז זה לגבי זה. חבר'ה, אל תהיה עכשיו אתם מביאים לי את הדוגמאות שהצבא כן עבד עם אזרחים או לא. חבר'ה, צריך חקיקה מיוחד כדי להפעיל את הצבא כנגד אזרחים של המדינה, ואז אי אפשר להפעיל צבא נגד זה. זה כמו ששב"כ לא עושה את העבודה של המוסד. נו, חבר'ה, תקראו, בסדר? אל תתווכחו, חבל לאנרגיה. ויש סיפור אחד מאוד מאוד חשוב שלדעתי ילווה אותנו הרבה מאוד זמן. זה סיפור העובד במפעל. טראמפ עשה סיור באחד המפעלים בג'ורג'יה או ג'ורג'ה, כמו שטראמפ אומר, ובמהלך הביקור הזה ניגש אליו אחד העובדים, שהיום הוא גם סוג של מנהל מפעל קטן, או הוא קנה ציוד או משהו כזה, ואמר לו טראמפ, אני מאוד מאוד מודה לך, אני רוצה לתת לך נשיקה. וטראמפ מאוד העריך את זה, ואמר לו תודה רבה, אבל לא. אז זה סיפור שילווה אותנו עוד הרבה, סיפור הנשיקה הלוהטת, בין עובד המפעל המסוכס וטראמפ. אני לא חושב שיש הרבה סיפורים שיזכרו איתנו לעד, כמו הסיפור הזה. הוא חזר גם על הסיפור, על הנשיקה, על כמה העובד הזה מאוד מאוד מעריך. עכשיו בואו נדבר על השוק ועל המניות, אוקיי? ככה זה נראה. ה-S&P 500 עולה ב-0.66, הנאסדק עולה ב-0.9, הדאו עולה והראסל עולה. אני לא חושב שיש באמת ודאות, אני לא חושב שנוצרה ודאות, אני חושב שזה תגובת השוק היא פשוט כי אין עננה. אבל מזה שאין עננה, אני לא חושב שהם עד הסוף מבינים מה טראמפ רוצה לעשות, אני לא חושב שמישהו מבין, לא בטוח שטראמפ אפילו יודע מה הוא רוצה לעשות כרגע, לא בקטע רע אני אומר לכם את זה, אלא אני לא חושב שהוא יודע, צריך עכשיו לראות מה עושים המכסים, עם הודו, עם מדינות אחרות. עכשיו יותר מזה, יש 175 מיליארד דולר שגבו. שאלו את טראמפ, תגיד, אתה הולך להחזיר את הכסף? בעברית פשוטה אמר, נראה לכם שאני אחזיר שקל או דולר? בקיצור, יש שם כל מיני סיפורים, אתם יודעים, אנחנו נלווה את האירוע הזה. מחר אנחנו נסכם את הכל בצורה מסוכמת, אני גם יעבור על כל הדברים. בעיקרון, השאלה היא יחסית שאלה פשוטה, האם לנשיא יש את הסמכות לקבל את ההחלטה הזאת או לא, אוקיי? 6 אנשים אמרו אין לך סמכות, 3 אנשים אמרו יש לך סמכות. זה הסיפור, אוקיי? והיה את ג'אדג' קוונו, זה לדעתי ג'אדג' קוונו, שהוא, טראמפ מאוד אוהב אותו, הוא אומר לו, שאתה יכול, אלה היו לטובתו, אוקיי, כל השופטים האלה לטובתו, היו גם כמובן כל מיני שופטים, יש פה מצגות שאנחנו נסכם את זה מחר בבוקר, שבוע הבא הולך להיות ה-State of the Union, ביום שלישי הנאום לאומה, איך שזה לא נקרא, מצב האומה, ונשאל טראמפ, האם אתה תזמין אותם, את השופטים שהצביעו נגדך, הוא אמר, לא אכפת לי שיבואו, לא יבואו, את 3 שהצביעו בעדי, אני כמובן יזמין, את האחרים לא אכפת לי. מה אני אגיד לכם? יש דובים שברים, מה עוד יש פה כל מיני, קיצור, אני אסכם לכם את הכל במחר. שיהיה לכולם ערב טוב, שבת שלום, אנחנו נתראה מחר בסרטון שמסכם את כל הבלגן הזה, את הסרטון שתכננתי להגיד לכם, למה אתם מרגישים שאנחנו בשוק דובי, אני אקליט לכם ואני אעלה אותו ביום שני, אם אני אקליט אותו היום, אז אני אעלה אותו בקהילה לפני, אז אתם מוזמנים לקהילה, לינק מופיע פה בתיאור, ובכלל, אם אתם רוצים לתמוך בערוץ, אתם מוזמנים, כי כמו שאתם יודעים, אין יותר סופר צ'אטים. ב3 מצעד הלהיטים, גם על זה אנחנו נדבר. זהו, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, אני הייתי מיכה מאמריקה, מקווה שנהנתם מהמופע. באמת, הוא פריזנטור אדיר. כנראה שהדברים צריכים תמיד לעשות להם איזה כזה, כמו מסננת כזה, שמרדדים קוסקוס כזה, לעשות לדברים שלו, ולאט לאט בסוף יצא קוסקוס טעים. זהו, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. תהנו, שבת שלום, see you tomorrow, סרטון ובקהילה ובכל הדברים. ומי שבטעות באמצע הנאום של טראמפ ראה את השקופית סיכום, זה כנראה תקלה אצלכם. יאללה ביי.